And we so powerless. We're supposed to be God and Buddha. How we have no power? Huh? Imagine that. That's the price to come into this physical body, huh? That's the price to pay. You have come here for some reason, and you also have to make a contract before you come. You have made a contract. Maybe also intended to do good, but then when we come down here, they make us forget everything. Forget. And just go with the flow. Please continue watching to find out more. Supreme Master Ching Hai's lectures are not a complete meditation instruction. Please do not try alone. For free of charge guidance, please visit godsdirectcontact.org or contact any of our centers near you. Today's episode will be presented in English with subtitles in Arabic, Olaxese, also known as Vietnamese, Chinese, Czech, English, French, German, Hindi, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Mongolian, Persian, Polish, Portuguese, Punjabi, Romanian, Russian, Spanish, Telugu, and Thai. Xin gửi lời chào nồng nhiệt nhất đến quý khán giả rạng rỡ. Tôi tên là Ngọc Bích từ Âu Lạc duyên dáng, còn được biết là Việt Nam. Người dân biết ơn chúng tôi, xin bày tỏ sự tôn kính thiên tánh bên trong tất cả quý vị. Đồng bào Tày có dân số đông thứ hai tại Âu Lạc, Việt Nam. Họ đã sống tại Âu Lạc, Việt Nam hàng thiên niên kỷ, có lẽ từ năm 500 trước công nguyên. Phần lớn là ở miền Bắc Âu Lạc, Việt Nam. Họ sống dọc theo thung lũng và ở trên đồi của các dải núi. Và bản làng của họ thường được đặt tên theo sông núi hoặc cánh đồng. Nghề thủ công nổi tiếng nhất của dân tộc Tày là dệt nên những thiết kế thổ cẩm tuyệt đẹp và độc đáo rất được ưa chuộng. Họ còn nổi tiếng về vải gai dầu và vải bông được nhuộm chàm với kỹ thuật nhuộm thời xưa. Âm nhạc dân gian của người Tày được xây dựng trên bộ nhạc cụ gồm đàn tính và đàn lúc lắc. Đàn tính, một loại nhạc cụ được làm từ một quả bầu phơi khô, gỗ và dây, là nhạc cụ linh thiêng của người Tày, có mặt trong tất cả các sinh hoạt văn hóa và tinh thần của họ. Ngoài ra, văn hóa dân gian phát triển qua các thể loại như văn học truyền miệng, múa sư tử và nhất là từ lịch sử ca nhạc rất phong phú và tiến triển của họ. Sống chủ yếu vào nghề nông nên lễ hội Lồng Tồng hay còn gọi là lễ xuống đồng là lễ hội lớn và quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của người Tày, được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng, mục đích để cầu nguyện mùa màng tốt tươi, mưa thuận gió hòa. Người Tày sống chân chất, cao thượng, có tình cảm sâu sắc và rất đề cao sự thủy chung. Chúng tôi hân hạnh giới thiệu sơ lược về dân tộc Tày cao thượng, những người con của núi rừng Âu Lạc Việt Nam hùng vĩ. Cầu xin thiên đàng luôn ban phước và hướng dẫn linh hồn cao quý của đồng bào Tày. Trong hơn 3 thập niên, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã soi sáng thế giới bằng giáo lý thiêng liêng. Là một vị minh sư toàn giác, Ngài truyền đạt pháp môn Quán Âm cho những ai khao khát tức khắc tìm lại Thượng Đế tánh bên trong, hầu đã được giải thoát vĩnh hằng trong kiếp này khỏi vòng sinh tử luân hồi.
Pháp môn Quán Âm đã được tu tập bởi tất cả các vị minh sư như Đức Phật, Khổng Tử, Guru Nanak, Chúa Giêsu Kitô, Lão Tử, thần Krishna, thần Mahavira, nhà tiên tri Mohammed, hòa bình đến với Ngài và nhiều vị khác. Ngài đã nhấn mạnh, nếu chúng ta luôn tưởng nhớ Thượng Đế, phục vụ tha nhân một cách vô ngã và tuân theo luật vũ trụ, chúng ta sẽ đạt được tiềm năng tối thượng của con người và thật sự hiểu được mục đích của mình trên địa cầu này. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư là một tấm gương sống phi thường về lòng từ bi. Ngài thường xuyên cứu trợ bằng hiện vật và tài chính, đồng thời gửi gắm tình thương cho những người tị nạn, vô gia cư, nạn nhân thiên tai và những người cần được trợ giúp khác. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư xin sâu sắc tri ân Thượng Đế từ ái vì sự trợ giúp tài chính, tiện nghi và sự hỗ trợ cho những mảnh đời bất hạnh, thiếu thốn và hoặc cho tất cả các nghĩa cử cao đẹp đã được thực hiện trong những năm qua, như một công cụ khiêm nhường chuyên chở lòng từ bi và tình thương của Thượng Đế đến những người con quý giá của Ngài. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư thành kính cảm tạ tất cả các chính phủ, nhà lãnh đạo, tổ chức và các cá nhân đặc biệt về tất cả những hỗ trợ chân thật, thương yêu không ngừng. Xin Thiên Đàng ban phước quý vị mãi mãi. Chúng tôi, Hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, cũng xin chân thành tri ân lòng nhân ái được biểu đạt qua những nghĩa cử của quý vị. Kính chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã nhận rất nhiều tình thương và sự trợ giúp từ các tổ chức, giới truyền thông, chính phủ và các cá nhân, cũng như nhiều giải thưởng như giải Wuxi Hòa bình 2006, được xem như giải Nobel Hòa bình của phương Đông, giải lãnh đạo tâm linh thế giới năm 1994, giải Mahavir năm 2008. Cả hai ngày 22 tháng 2 và 25 tháng 10 được tuyên bố là ngày Thanh Hải Vô Thượng Sư, một công dân danh dự của Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ, vân vân. Và qua nhiều năm, Ngài đã được vinh danh với rất nhiều giải thưởng khác, cùng những lời ngợi ca về hoạt động nhân đạo và thiện nguyện cao thượng của Ngài.
Xin thứ lỗi cho chúng tôi vì đã không thể kể hết nhiều giải thưởng và các vinh danh khác do giới hạn về thời gian và không gian. Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư thành kính cảm tạ tất cả các chính phủ, nhà lãnh đạo, tổ chức và các cá nhân đặc biệt về tất cả những hỗ trợ chân thật, thương yêu không ngừng. Xin thiên đàng ban phước quý vị mãi mãi. Chúng tôi, Hội viên Hội Quốc tế Thanh Hải Vô Thượng Sư, cũng xin chân thành tri ân lòng nhân ái được biểu đạt qua những nghĩa cử của quý vị. Kính chúc quý vị những điều tốt đẹp nhất. Là tiếng nói chân thành cho các bạn thú xinh đẹp, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư khuyến khích lối dinh dưỡng thuần thực vật, hòa bình và bác ái, và những viễn cảnh tươi sáng về sự thức tỉnh của nhân loại, về sự thiêng liêng của muôn loài, một thế giới thuần chay, bình yên và huy hoàng, nơi các bạn thú và con người sống trong hạnh phúc hòa hợp. Những sáng kiến của Ngài nhằm phổ biến xu hướng thuần chay rất đa dạng, bao gồm phân phát tờ thông tin lối sống mới, chuỗi nhà hàng thuần chay quốc tế Loving Heart, các công ty thực phẩm thuần chay, các sản phẩm lông thuần chay, truyền hình Vô Thượng Sư, cũng như việc trao đổi thường xuyên với quan chức chính phủ có tầm ảnh hưởng và các nhà lãnh đạo giới truyền thông, cũng như tham gia các buổi hội thảo truyền hình về biến đổi khí hậu, vân vân. Dù chúng ta có nhận biết hay không, những nỗ lực của Ngài đã mang lại ảnh hưởng to lớn tới nhận thức toàn cầu về lối sống thân thiện với các bạn thú, và làm sao lối sống từ ái này có thể mang đến hòa bình trường tồn giữa các quốc gia, đồng thời cứu địa cầu khỏi nạn biến đổi khí hậu và thiên tai. Qua nhiều năm, Ngài Thanh Hải Vô Thượng Sư đã du hành khắp thế giới, từ châu Mỹ đến châu Phi, từ châu Âu đến châu Đại Dương, và đã tổ chức hàng trăm buổi thuyết giảng trước công chúng cùng các đệ tử về nhiều chủ đề tâm linh. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh được trình chiếu một trong những bài thuyết giảng sâu sắc với tựa đề Kinh Lăng Nghiêm, trạng thái tưởng ấm, phần 5 trong 8 phần, trong tiết mục Giữa Thầy và Trò, được giảng bằng tiếng Anh ngày 28 tháng 12 năm 2018. So these people who gather around this practitioner, listening to the demon-possessed person, feel helplessly subdued, just like that, sitting there, can't even think or doing anything anymore. He says, the demon-possessed person says to all those people that the Buddha's nirvana, Bodhi and Dhamma body are there before them in the form of his own physical body. He proclaimed, the demon-possessed person proclaimed that the Buddha, is him. Proclaimed like that. He says, the successive begetting of fathers and sons from generation to generation is itself the Dharma body, which is permanent and never-ending. It sounds good though. Huh? It sounds correct. It's just not a correct Buddha. So what you see right now are those very Buddha's lands. They make them see some hallucination. Yeah. There are no other pure dwellings or golden features. I mean, whatever the Buddha say or the Buddha land are no. Just whatever he make them see now is the Buddha's land. Those people believe and accept his words, forgetting their initial resolve, forget their faith, forget what they really wanted to do. They offer up their lives even, my God, feeling they have obtained something unprecedented. They are all beguiled and confused into thinking he is a bodhisattva. As they pursue his ideas, they break the Buddha's moral precepts and covertly indulge their greedy desires. He is fond of saying that the eyes, ears, nose, and tongue are the pure land. Oh God, how can that be?
And that the male and the female organs are the true place of body. Oh God. And nirvana. Oh God. Ignorant people believe these filthy words. Probably some misled tantric teacher, huh? This is a poisonous ghost or an evil paralysis ghost that in its old age has become a demon. It disturbs and confuses the good person, but when it tires of doing so, it will leave the other person's body. Then both the disciple, so-called disciples, and the teacher will get into trouble with the law, as usual. Procrastinating physical pleasure, sexual conduct, all that stuff. My God. But a lot of people believe it. You know, evidence told you, yeah, right? Historical evidence show it to you somewhere, in some other country. All right. The Buddha say that, they get into trouble with the law. And then the Buddha say, you should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you will fall into the relentless hell. Further, in this unhindered clarity even and wonder that ensues after the feeling skandha is gone, this good person is untroubled by any deviant mental state and experiences perfect, bright concentration. Wow. We would think that's the end, huh? Perfect, bright concentration. And within the samadhi even, his mind craves revelations from afar. So he pours all his energy into this intense investigation as he greedily seeks for imperceptible spiritual responses. Oh man, just that even. And can be cheated by demons. At that time, a demon from the heavens sees the opportunity it has been waiting for. Its spirit possesses another person and uses him as a mouthpiece to expound the sutra and the teaching. And this person, of course, doesn't know he's possessed and claims he has reached unsurpassed nirvana, just the same like the other ghosts. And he comes to see that good person and the one who seeks revelation of spiritual attainment, of heavens and all that. I did not seek, it just comes, okay? Nobody come to me possessed and preach to me about the nirvana and stuff like that. No, it's just not the case. It's different, okay? It's been revealed by higher vision, okay? It's not like any person come with possessive power and then tell me this and that. And then I see this and that. It's not like that. Nobody, just me. And I did not seek. I did not even know that there are some more things to seek. I'm too busy with you guys. Thank you. You rescue me because of that. I'm too busy. Too busy to seek anything else. Oh, sign document. Correct the show. Correct the script. Oh, dog. Okay, I'm coming. Attendant sick. Dentist. Doctor. Coming. Okay. Can I eat something first? It's good that you're busy, okay? So it's not that if you go in the mountain and sit all the time, then you get into a Buddha's land. Maybe not. Maybe the work is good for you. Keep you too busy to even thinking, I want to seek something, spiritual revelation or skills or knowledge like this practitioner, okay? Truly, when you're so busy, every waking minute of your life, you would not be able to think about anything. Truly not. And if you have to work while you're eating as well, then maybe it's even less, you concentrate on the food. too hungry, yeah? Or maybe half on the food, half on your documents. Then at least your mind is all in the good things. Not too idle to think of any other greedy stuff, whether domestic or heavenly. Yeah.
That's why in the West we have a saying, say, an idle mind is a devil's workshop. It is like that, yeah, mind you. So be busy. No thinking of boyfriend in your samadhi. Or girlfriend. No. Yeah. And then he briefly appears, the demon-possessed person briefly appears to his listeners in a body that looks 100 or 1,000 years old. He just used magic to do that. They experience a defiling love for him. Defiling attachment is better than love. I don't know why the Buddha used the word love here. Maybe the translator. I think in the old time we don't have so much vocabulary, to express differently, yeah? So everybody nowadays also even they just say, I love you, In fact, actually, just want to go to bed with you, something like that, yeah. Well, not all, of course, okay, huh? Not all, but our enemy is coming back and love each other, so much love, yeah. So they experience a defiling desire, okay, or attachment or lust for him and cannot bear to part with him. It's similar to the love they have for the master, eh? When the Buddha was alive, the disciple also want to be with him all the time, yeah? And always come to see him. And when Jesus was alive, people also hang around him, yeah? It's so similar that you could not even tell. Don't you see how poor people are? How pitiful our beings are, eh? Yeah. They don't even know anything. And these guys come from nowhere and then defy them like that and cheat them like that. This is not fair. I tell you, that's why I hate Maya. I say I look down upon you. I have no word to describe how much my heart despises you. I have no words. Just get out of my sight. Sometimes you come and blah, blah. So get out of my sight. I feel repulsive when I see you. Yeah. When I think of whatever you do to other people, you better stay away from me. So we are not the same type. We're not the same kind. Okay, so they cannot bear to part with him even. So they personally act as his servants, tirelessly making the 4 kinds of offering to him. Each member of the assembly believes that this, possessed person is his former teacher, his original good and wise advisor even. They give rise to love for his teachings and stick to him as if glue. Glue. Feeling they have obtained something unprecedented, like the other mentioned before. The good person is beguiled and fooled into thinking the other is a bodhisattva. Attracted to the other's thinking, he breaks the Buddha's moral precepts and covertly indulges his greedy desires, like other things. He is fond of saying, in a past life, in a certain incarnation, I rescued a certain person who was then my wife or my mistress or my brother. Now I have come to rescue you again. We will stay together and go to another world to make offering to a certain Buddha. Or he may say, there is a heaven of great brilliance where Buddha now dwells. It is the resting place of all Tathagatas. Ignorant people believe his ravings and lose their original resolve. Originally, they probably might still believe in Shakyamuni Buddha or some real Buddha in the past, and that's why they make offering and all that, and then that's why they came to hear him in the first place. But because of they talk nonsense like that, and precepts is nothing, you do what you want, because of his power to control them, they believe him so much that they do anything that is against the moral basic standards, okay, of being a good human being. So, of course, he has a name. The ghost has a name. This is a pestilence ghost. There's so many ghosts. In its old age, has become a demon. See how powerful they are. It disturbs and confuses the good person, the one who meditates and seek those things,
But when it tires of doing so, it will leave the other person's body. Then both the so-called disciples and teacher will get into trouble with the law. You should be aware of this in advance and not get caught up in the cycle of transmigration. If you are confused and do not understand, you will fall into the relentless hell. My goodness. Should we continue? Is it okay with you? How come you like to hear about demons so much? Huh? You love to avoid them. Okay, good. Thank you. Knowing us and knowing others are the way to win, the way for victory. If you just know yourself and you don't know others, your opponent, then you will lose. Huh? That's good. That's what we say in Vietnam. Knowing the opponent and knowing yourself, meaning know the capability of both. And 100 times you fight, 100 times you win. I mean, you win anytime. It's good that we know our opponents, yeah? It's not a monk who sits there, Buddhist or Tibetan monk, no? I look at all of you like monks and nuns nowadays. In this assembly, you have all become monks and nuns, at least for 1 week, at least for some days. The demons scare you to death. You're not there to think about anything else, right? Thank you, Buddha. Thank you. I don't know how many days the Buddha has spoken to Ananda for this, yeah, because he continued. It doesn't say here, okay, let's go have a tea break or anything. Continue forever. I wonder if the Buddha preached to him in Tusita heaven, not on this planet. It didn't say so. It just say, even Ananda arranged his robe, meaning you make it straight and respectful. And he asked the Buddha, he knelt and asked the Buddha, please tell him how to rescue sentient beings. Even though he say he's not nowhere yet, but how he and other can rescue other beings. Yes, he's just humble, or maybe he doesn't know his state. Of course, he has to play his role at that time. Otherwise, how come the Buddha just die not long and then he enlightened and become, one of the successor right away? Huh? So now, a pestilence, oh God, rotten ghost, and have so much power. I feel ashamed as human. He's just a rotten ghost and he has so much power to sway people's mind and cheating them into believing him that much. And we so powerless. We're supposed to be God and Buddha. Oh, we have no power. Huh? Imagine that. That's the price to come into this physical body, huh? That's the price to pay. You have come here for some reason, and you also have to make a contract before you come. You have made a contract. Maybe also intended to do good, but then when we come down here, they make us forget everything. Forget. And just go with the flow. This is a pestilence ghost that became a demon in his old age. It disturbs, confuses people. When he leaves the body, that body, then both of the so-called disciples and the teacher will get into trouble with the law. The Buddha doesn't say so-called disciple. I added to make it more clarified for you. Okay? Yes. Because the Buddha he's so gentle. He said that both the teacher and the disciples, this kind of disciple and teacher.